Om Shanti. Good evening. So welcome to all for the fourth day of our course. Okay. Welcome to all. Om Shanti. So today we are getting into the fourth day of our course. In the നാലാമത്തെ ദിവസമാണ്. So ഇതുവരെ 3 ദിവസം നമ്മൾ why meditation and meditation ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്സ് ആവശ്യം, പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈക്ക് വിഷ്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് 3 ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പീപ്പിൾ ആസ്ക്ഡ് ഈസ്, ഈ ആത്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഫോഴ്സ്? അതാണ് ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ബിൽഡപ്പാണ്. ടു സ്റ്റാർട്ട് എ മെഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് തൊട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ബിൽഡപ്പാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഐ ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ദിസ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഈ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ യു ആർ മോർ ദൻ 50% ത്രൂ ഫോർ ദ മെഡിറ്റേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മിസ് ചെയ്യരുത് കഴിയുന്നതും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ആർ ലിസണിങ് നൗ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, we are also going to give the video of it. I think organizer will be arranging for that. Mindum കേൾക്കുക actually, so that you will try to understand better and better and better. Okay. So today what we are going to talk about it is knowing the self, right? Let me share my screen first. I hope you're able to see the screen. Yes. So one of the fundamental thing today is knowing the self. So knowing the self എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വയം ആരാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, റൈറ്റ്? സ്വയം ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി $1 million ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി. ഹു ആം ഐ? ഹു ആം ഐ? ഇത് ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് തന്നെ ചോദിക്കണം, ഞാൻ ആരാണ്, റൈറ്റ്? ഇഫ് യു ആസ്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്? നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് മനസ്സിനകത്ത്? സാധാരണമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് വേ വി ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്? either on my job, എൻ്റെ പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തറവാട്, whatever it is, right? Some reasons, എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ റീസൺ ആയിരിക്കും, or some way I am getting identified and I think this is what I am. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ. ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വന്നത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. ഇത് ഞാനല്ല. It is surprising, right? Really speaking, these are all my address to identify me. എന്നെ കണ്ടെടുക്കാൻ, എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സാണ്. ബിക്കോസ് ടു റീച്ച് എനിബഡി, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പോയി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ വേർ ഹി ഈസ്, വാട്ട് ഹി ഈസ്,
ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി. ബട്ട് ദെൻ റിയലി ഹൂ ആം ഐ ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ഫോർ ദ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you really think about it, our attention is always directed towards outwards. പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് we have been paying more attention. For example, നമ്മുടെ ബോഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പേരും ഫാമിലി ആർ വേർ ഐ എം there around us, ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആക്ച്വലി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ, when we are trying to understand, നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ we are exactly reversing the direction. We are exactly reversing the direction. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോക്കസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. മെഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? we are going to focus inwards. നമ്മളെ അകത്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പുറത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ റിയലി ടെൽസ് യു ഹൂ യു ആർ ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ദിസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതൊരു യാത്രയാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ദിസ് ഹൂ ആം ഐ ജേർണി. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസ്കവർ who am I basically. Okay, so we have to understand now, ഇതുവരെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ ആം റിയലി. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദൻ മൈ ഫിസിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഞാൻ ആരായിരിക്കുന്നു, ഐ മേ ബി ഹോൾഡിങ് സം പൊസിഷൻ, പോസ്റ്റും, ആർ ഫിസിക്കലി ദിസ് ഈസ് ദ ബോഡി വാട്ട് ഐ എം ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ദ നെയിം വാട്ട് ഐ എം ഓണിങ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് ബോഡി. ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ഐ എം ഐഡന്റിഫൈഡ്, റൈറ്റ്? ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ പേരുണ്ട് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് ഐ എം കോൾഡ് ഭാരതി മീൻസ് എൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പേരാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം, ഈ സ്വരൂപം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹീ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അവരവരായിട്ടുള്ള പേരുണ്ട് ആക്ച്വലി. But that name is only for the body. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ then who am I really actually? ഞാൻ ആരാണ്, right? So this is something where we are little more focusing. Please pay good attention to this part, because ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we are all basically human beings ആണ്, right? ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വേർഡ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 syllables. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ, മറ്റേത് ബീയിങ്. ബീയിങ് എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അർത്ഥം. മീൻസ് അത് എപ്പോഴും ഒരു വസ്തു അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് അതിന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല ആക്ച്വലി, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മറ്റത് ഹ്യൂമൻ. വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ? ഹ്യൂമൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദിസ് അനാട്ടമി. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ദെയർ. അനിമൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ അനിമൽ ആക്ച്വലി. And this is the structure of the human actually. So we are human being. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടിപ്പോൾ. ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ, മറ്റത് ബീയിങ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദിസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ embodiment of many true qualities. Okay, these qualities are embedded into being. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് ട്രൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് അകത്ത് നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ, നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുവരെ നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്ത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ
അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റീസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയം. ചില സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ നാച്ചുറൽ ഈസ് മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലിറ്റിൽ മോർ ആക്ച്വലി. Now what are the true qualities? Basically നമ്മളുടെ അകത്ത് there are 7 fundamental qualities ഉണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. പ്യൂരിറ്റി, പീസ് എന്നുവെച്ചാൽ ശാന്തി, ലവ്, ഹാപ്പിനെസ്, ബ്ലിസ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, പവർ ശക്തി, ആൻഡ് നോളേജ് ജ്ഞാനം. ഈ 7 ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലായിടത്തും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റീസാണ്. ഓക്കെ, പ്യൂരിറ്റി, പീസ്, ലവ്, ഹാപ്പിനെസ്, ബ്ലിസ്, പവർ ആൻഡ് നോളേജ്. ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് 7 ക്വാളിറ്റീസ് എപ്പോഴൊക്കെ അത് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സതോ പ്രധാന ആത്മാ. Right? Atma filled with all the 7 qualities. ഇത് എത്രയും 100% ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ 100% ആയിരിക്കും. ഇതിൽ എത്രയും നമ്മൾ കുറവുകളുണ്ടോ ആർ സം ഈസ് മോർ സം ഈസ് ലെസ്. ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് സ്നേഹം കൂടുതൽ കാണും ബട്ട് പവിത്രത കാണത്തില്ല. ആർ ചിലയിടത്ത് ഹാപ്പിനെസ് കാണും പക്ഷെ ജ്ഞാനം കാണത്തില്ല. ലൈക്ക് ദിസ് വേരിയേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്കും നമ്മുടെ അകത്ത് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് കാണും. അതുകൊണ്ട് ഈ 7 ക്വാളിറ്റിയും ബാലൻസ് ആയിരിക്കുന്നവർ വി ആർ ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദ തിങ്സ് ബെറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? യെസ്, വെൻ യു പെർഫോം യുവർ കർമ്മ യു വിൽ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ സേയിങ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് എംബഡഡ് ഇൻ ടു മീ, എൻ്റെ അകത്ത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. റൈറ്റ്? എനിക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ്. സോ ഐ ഷുഡ് യൂസ് ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പീസ്, ശാന്തി. മെനി ടൈംസ് ടുഡേ നമ്മൾ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തെവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് ഫോർ മെനി തിങ്സ് ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ശാന്തി ഈസ് ദെയർ വിത്തിൻ യു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ യു നോ ഹൗ ടു ഇൻവോക്ക് ദ പീസ് വിത്തിൻ യു. എവ്രി വൺ ഓഫ് us. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല അവർക്ക് മാത്രമല്ല. സോ മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ്. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഇതുവരെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ചില സമയത്ത് മാത്രം ചില ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്, അറിയാതോ അറിഞ്ഞോ കാണിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദോസ് തിങ്സ് എനി ടൈം മെഡിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ടു ബ്രിങ് ഔട്ട്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് you have to know very, very clearly actually. So that is why we are not a physical entity, because these qualities are not a physical qualities. These are all virtual qualities. These are all my virtues basically, and I am possessing these qualities. എൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതാണ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് I am possessing these things. and ഞാൻ സ്ഥൂലമല്ല, ഈ ശരീരം സ്ഥൂലമാണ്. ബട്ട് ദ വൺ ഹു ഈസ് പോസസിങ് ദിസ് ക്വാളിറ്റീസ് ആരാണ്? ഐ ആം എ മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി, വിച്ച് മീൻസ് മെറ്റാഫിസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഫിസിക്കൽ, സ്ഥൂലം അല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ഞാൻ. റൈറ്റ്? ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. ഐ ആം എ മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഐ എം കോൾഡ് ആത്മ. ഐ ആം എ സോൾ. Don't think soul in any different ways like what people are saying it actually. Atma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഫിസിക്കൽ എനർജിയാണ്, എൻറ്റൈറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് അത് ഒരു ശക്തിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി. ഊർജാന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയില്ലേ, അതുപോലെ. ബിക്കോസ് ഒരു എൻജിൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ
അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എൻജിനാണ്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. ഇതിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് സം എനർജി. ആ എനർജി കൊടുക്കുന്നതാണ് ദിസ് ആത്മ, സോൾ. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് എനി അതർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോൾ എന്താണ്. ആക്ച്വലി ശരിക്കും സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൻ എനർജി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഒരു ലൈറ്റ് സ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, this is very, very important to understand, which means the being, what I am saying here, human being എന്ന് പറഞ്ഞ being എന്നുള്ളത്, I am a point of light, I am a soul driving this body, human body. Okay, so it is like my body is like a vehicle, or car bola, right? And I am the driver who is driving this vehicle. Okay, which means I, the soul, when I take this instrument, body, so the body plus soul becomes the human being. മനസ്സിലായോ? So ഇത് fundamental ആണ് actually. So this Atma, when it is getting into this body, അതിനെ നമ്മൾ ജനനം എന്ന് പറയും. When Atma takes the body, ആത്മ എപ്പോഴാണ് ശരീരം എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോഴാണ് അതിനെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ ആത്മ ശരീരം വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മരണം. മരണം ജനനം ശരീരത്തിനാണ്, ആത്മക്കല്ല. ആത്മ എപ്പോഴും ആത്മായിട്ട് തന്നെ കാണും. ആത്മ അവിനാശിയാണ്. ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല. അത് എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, എറ്റേർണൽ ആണ് ആക്ച്വലി. ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. വിച്ച് മീൻസ് I am a soul and I am eternal. ഞാൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ്. ബട്ട് വെൻ ഐ വിൽ ബിക്കം ജീവാത്മ, ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് I am called ജീവാത്മ. When I move out of the body, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ I am just an ആത്മ. ആൻഡ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ I need an instrument. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ശരീരം, ബോഡി. അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ എത്ര സമയം ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര സമയം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നോ then I cannot do anything. So this is very, very important to understand. Soul needs a body. ആത്മയ്ക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മ ശരീരത്തിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വി ആർ ജെന്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് അവർ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ്. ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പവിത്രത, ശാന്തി, സ്നേഹം, സുഖം, ആനന്ദം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ഇതുപോലുള്ള ഈ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ബേസിക്കലി ട്രൈങ് ടു ഡു ത്രൂ ദിസ് മെഡിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദീസ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി. ഇത് എത്രയും ദൂരം ഞാൻ അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മ, സോൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആത്മ അഭിമാനി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മബോധത്തിലിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയും. എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ ലെവലിരിക്കുന്നോ അതിന് നമ്മൾ ബോഡി കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയും, വിച്ച് മീൻസ് ദേഹബോധത്തിലിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയും. സോ ഇഫ് യു ആർ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൂ ആം ഐ, then ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഐ വിൽ റിമൈൻ ഇൻ സോൾ കോൺഷ്യസ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. എത്രയും പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആത്മാഭിമാനിയായിരിക്കും. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ആത്മാഭിമാനി, ദറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം ഇൻ സോൾ കോൺഷ്യസ്, ഐ എം ഇൻ ബോഡി കോൺഷ്യസ് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ദേഹബോധത്തിൽ വന്നു എന്നർത്ഥം. ദേഹബോധത്തിൽ വന്നാൽ I may not be able to use my fundamental qualities properly. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക്
ദുഃഖങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. Because when I deviate from my fundamental qualities, then I am likely to make mistakes. എനിക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ തെറ്റുകൾ പറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി. സോ മൈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ I should try to align myself into my fundamental qualities. എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസുമായിട്ട് ഞാൻ ചേർന്ന് പോകണം. സോ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രാക്ടീസ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഈ ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ജെൻറ്റിലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ എങ്ങനെയാണ്? I try to take myself a self affirmation എടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? I am trying to say, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു ശാന്ത സ്വരൂപമായ ആത്മാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഫീൽ ദറ്റ് എനർജി വിത്തിൻ മീ ഫസ്റ്റ്. എൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ ശാന്തിയെ ഞാൻ ഉണരുന്നു ആക്ച്വലി. സോ ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഫീൽ, ഐ ആം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദറ്റ് ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ആത്മാ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി? ദറ്റ് മീൻസ് now we are going to introduce one more thing, that is there are 3 functional elements in the Atmanda actually. Means 3 elements എന്ന് പറയാം. That means which are all important to do the function of the soul. ആത്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആത്മ using these elements actually. What are those 3 elements? അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ MIS എന്ന് പറയും, which means മൈൻഡ്, മനസ്സ്, ഇൻ്റലക്ട്, ബുദ്ധി ആൻഡ് സംസ്കാർ. മീൻസ് ഇംപ്രഷൻസ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് വരുന്ന ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും. വട്ട് എവർ ഈവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഓൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സൈഡ്. ദോസ് ആർ ആൾ ആസ് ഇംപ്രഷൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, whenever that similar thought വരുമ്പോൾ ആ സിമിലർ ഫീലിങ്സിന് അത് എമർജ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമുക്ക്, ഇഫ് യു ആർ റിയലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എനി ഈവൻറ്റ് 10 years ബാക്ക് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെ ഓർക്കുമ്പോഴും ഐ എം ഏബിൾ ടു സീ ദ ജോയ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് എസ്റ്ററെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ ആ അന്ന് നടന്ന നല്ല സംഭവം ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ജോയ്. സിമിലർ വേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്താലും ഐ ഫീൽ വെരി മച്ച് വറീഡ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഏത് ഫീലിങ്സിനാണ് നോക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ പോയി കയറും. വൺസ് അതിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മായ്ക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു പുട്ട് ഓൺലി ഗുഡ് ഫീലിങ്സ് ഇൻ ടു യു. സോ വൺസ് നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സോ ആവശ്യമുള്ള ഫീലിങ്സോ സംസ്കാരത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ then we have to work out to remove it. അവിടെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ comes into a very good tool actually, very handy tool. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പവർ കൊണ്ട്, മീൻസ് മെഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്രയും ദൂരം ഈ ഒറിജിനൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് മറ്റത് അൺവാണ്ടഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെ എനിക്ക് മായ്ക്കാൻ പറ്റും. ഐ ക്യാൻ ഓവർ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ എനർജി എത്രയൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും ഐ എം ഏബിൾ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ആം റിയലി ഏബിൾ ടു ഓവർകം ദോസ് വറീസ്, ദോസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് തിങ്സ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് in meditation what I am trying to do and how this mind, intellect, sanskara and resolve English la parayum. So how this is functioning also we are going to see little later no actually. Appo endanu vechal idu manasilakumbol I am really empowering my daily life, because daily life il enikku avashyamullathu ee qualities aanu alle. Idu ethrayum dooram njan prayogikunnundo അത്രയ്ക്കും ഐ ബിക്കം സ്ട്രോങ്കർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്കർ. ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എത്രയും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ പോകും. വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്, എക്സ്പാൻഡിങ്. ഇന്ന് ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ്, എൻ്റെ ബോധം.
എൻ്റെ ബോധം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? If I really think about it, I am more or less in body consciousness, not in soul consciousness. That is the fundamental problem. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ ലെസൺസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വാട്ട് ഐ ഷുഡ് മേക്ക് എഫേർട്ട് നൗ, എന്താണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? Try to become soul conscious. Visualize ചെയ്യുക. I am a bindu, I am a point of light, right? I am a tiny point of light. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പുള്ളിയാണ്, dot, right? Like, and it is a light, glowing light ആണ് actually. And അവിനാശിയാണ്. And I take this body when I play my role. And അങ്ങനെയുള്ള ആത്മ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? Actually, it is symbolically shown as between the eyebrows on the forehead. ഈ പടം പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും actually, right? It is on the center of the forehead ആണ് actually. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആത്മ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിങ് ദ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, ആത്മ എക്സാക്ട്ലി എവിടെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലമസ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആത്മ റിയലി വാസം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ, ഇൻസൈഡ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലമസ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ദിസ് എനർജി, ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോൾ ഇസ് റിസൈഡിങ് ആക്ച്വലി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് generating those commands, those signals to the brain and makes the whole system to activate. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, right? So let me little more give an explanation by playing a video for you to make you to really feel about it actually. Okay, try to see this video now. So if you see this video, you're trying to see now a soul, right? And you see the soul is taking different body. എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മ സെയിം ആണ്, ബട്ട് ശരീരം ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജേർണി ഫോർ ദ സോൾ. സോൾ എപ്പോഴും അവിനാശിയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് soul can be a male or even it can be a female also actually. It can take any type of body based on the role. നമുക്ക് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി മെയിലായിരിക്കാം ഫീമെയിലായിരിക്കാം, ബട്ട് ദ സോൾ ഇസ് സെയിം. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാനെ എപ്പോഴും ആത്മാനെ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിനാണ് പേര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെ ശരീരം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നെയിംസ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ആത്മ റിമൈൻസ് എസ് ആത്മ. ആത്മ എപ്പോഴും അവിനാശിയായി തന്നെ ഇരിക്കും ആക്ച്വലി. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് വെരി ക്ലിയർലി സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം എ സോൾ. Okay, and that soul, when it is realizing it, then you know now innala parnile detached. So I can now understand I am different from this body, right? I am not this body, but the body I am using it. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഈ ശരീരത്തിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ ഒരു point of light and I am a soul. Okay, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? I am using my mind, my intellect and my impressions, സംസ്കാർ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, സംസ്കാർ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. സോ അകത്തിരുന്ന് mind is what is doing, ബുദ്ധി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സംസ്കാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, we are going to see in another slide. ബട്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ടുഗദർ കോർഡിനേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആത്മയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ആത്മ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഔർ സംസ്കാരം. അപ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ദിസ് സങ്കല്പം, ആർ യു ഏബിൾ ടു സീ മൈ സ്ക്രീൻ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ what kind of quality of sankalpangal varundu actually? Under the happiness undo, peace undo, right? This is something very, very important actually. Okay, so this is something which you have to know that in this, if you see really, when you are thinking about it, these virtues, your thought, your sankalpangal, maybe happiness,
maybe peace, maybe love, maybe power, or maybe purity, whatever it is actually. Then you will also generate the energy around you. Okay, this is something what you have to understand. I am creating energy around me, which is radiating from me actually. എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. So this could be having the quality of the thought what I have it. ഞാൻ സ്നേഹമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ this will contain the energy of love. If I am feeling peace, it will have the energy of peace. Like that. ഏത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എനർജി പുറത്തു വരുന്നത്, വൈബ്രേഷൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഐ ക്രിയേറ്റ് മൈ ഓൺ വൈബ്രേഷൻസ് ആക്ച്വലി. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എനിക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടിലും അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വെൻ യു ഗോ സംവെയർ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു experience that actually, right? When you go to temple, when you go to some good places, you feel something comfortable in your actually, right? അത് ആ കംഫർട്ടബിൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ ദിസ് എനർജി വാട്ട് യു ആർ ഷോൺ നൗ, റൈറ്റ്, വാട്ട് യു ആർ സീയിങ് ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈസ് റിയലി മേക്കിംഗ് യു ടു ഫീൽ ദറ്റ് എനർജി ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ദറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ അകത്തുള്ള എനർജി അവിടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഓർമ്മ. When we go there, we are trying to understand these things actually. So what are important? So you have to know these things. That this is why very important. ഏത് ടൈപ്പുള്ള സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. So let us see now. I'm sorry. Okay. Now, having seen this one, let us try to go into small polling now quickly, right? So, request the polling team to take over. Okay, so this is the polling questions. What you have it, you can open the polling now. Right. Now you see, I'm asking about 3 questions here. One is, when I visualize, when you visualize actually, could you feel the energy radiated from it? Answer your things, yes or no, whatever it is. Or any object, when you see it, are you able to see that there is an energy radiated? Other energy actually, right? Please answer that. And my behavior in a given situation, in the behavior, in the situations, മറ്റവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ബേസ്ഡ് ആണോ അല്ല എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണോ, മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻസർ. മറ്റവരുടെ ബിഹേവിയറിലാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് ഇവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാവ്. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഓ, സംബഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് സേയിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Please answer it now. And I practice love in all my relations and not attachment. Okay, it is interesting. Somebody agreeing, somebody says no, attachment is required. Somebody is saying I don't know the difference between the love and attachment. Wow. 25% ആൾക്കാർ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പോളിംഗ് കൂടുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. വാവ്. You are really enjoying it actually, I think. So, okay, so I'm unable to visualize, people are saying actually sometimes, or I'm unable to take the energy actually, which means the visualization check cheyanam, very important, right? And you have to understand that, wow, now the polling result is changing actually. My behavior in a given situation is based on my original qualities. Oh, and maximum in the mix of both. That means situations and right? Whether I do with original qualities or with big method,
behavior നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. വാവ്. Any more else? Wow, 65% voted. Very nice. Oh, still going on. Very good, very good. Very good, very good. So which means, ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ആക്ച്വലി this is something which is very important, that see, I am really getting influenced by others' behavior also. Right? It is not only my behavior, but others' behavior also influencing me actually. Right? Okay, polling result to share. Very, very interesting actually. See, now, okay, it is interesting to know that 79% of the people could able to take the energy, which means you are really noticing that there is some energy which is getting into me. This is very important on the meditation actually, because I'm going to tell you in the next class where you have to focus, so that how energy you can take it actually. Appo ningalku visualize cheyyam pattunnu vechal you are really able to do that meditation properly actually. And the second question is very important. My behavior in a given situation will be based on others' behavior. At least 24% people says my original qualities are, and mix of both actually. So here you have to understand what is others' behavior may not be your behavior actually, which means sometimes you are giving your remote control to others. Do you want to give it? Please understand. You have the good qualities within you. And if you are empowering with that qualities, നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ് ഇസ് കൺഫേംഡ് ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ മറ്റവരുടെ ബിഹേവിയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ യു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഫോർ എനി സക്സസ്? നോട്ട് ഷുവർ. ആലോചിക്കണം ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് മീ. വൈ ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? അപ്പോൾ ഇതുവരെ അറിയാതെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മാക്സിമം ഐ യൂസ് മൈ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ്, ഐ എം ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. And the third question is very interesting question. I purposely put this question where you are able to understand. Yeah, I like this group because at least majority felt that I practice love in all my relations actually, which means, love means sneham, right? Attachment means moham. Snehamano vendadu, mohamano vendadu actually. And interesting to know that at least some people does know the difference between the sneham and moham actually. Please, there is very thin line difference on snehathinu mohathinu actually. Ningaladu mohamannu manasilayillengil you will go and get caught into that. Adinte agathu poi pettu povum actually, which means what is a major difference in the sneham, real sneham doesn't expect anything from others, which means സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്തു നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്, യെസ്, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് because of this you are really expecting something. നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ then you will really get into sorrow actually. In fact, between സ്നേഹം ആൻഡ് മോഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും പോയിന്റ്സിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി. സോ ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ലവ്, സ്നേഹം എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്, മോഹം എൻ്റെ അക്യൂർഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്, എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിലും നാളെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. സ്നേഹം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദുഃഖിക്കില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് മീൻസ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സാറോ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, then we'll go back now to slides. Yeah, it's okay. YouTube polling vannilla, but a question chip and nammal actually. So this is what we have tried to put it actually. As kalindadum ningal Zoom il vannal ningalku idile koodi participate cheyan pattum actually. Okay, fine. Let us close this polling now and get back into the presentation once again. Okay, right. Sorry, let me share my screen.
Okay, good. Right. Now, നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ the inner self, that is what I am a soul, ഞാനൊരു ആത്മ. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. റൈറ്റ്. ആത്മ മനസ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി മനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇമാജിൻ ഐഡിയാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. ബട്ട് മനസ്സിന് അറിയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ, എണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തോട്ട്സ് എല്ലാം ശരിയാണോ, ഫീലിങ്സ് ശരിയാണോ, നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ, മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് മനസ്സ് ഡസൻ നോ റിയലി. മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഏത് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി. ബട്ട് ആ മനസ്സ് സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് യുവർ intellect is, mind is only a thought power, but intellect is creating the will power actually. എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം ഏബിൾ ടു എവാലുവേറ്റ് മൈ തോട്ട്സ്. ഈ സങ്കല്പം ശരിയാണോ, ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ, നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്, എങ്ങനെ ഇതിന് ഏത് കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം, ഏത് കാര്യം തീരുമാനിക്കണ്ട, ഏതിൻ്റെ കൺസേൺ ആണ്, വാട്ട് ഐ ഷുഡ് അവോയ്ഡ്, ആൻഡ് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊക്കെ ദ ഇൻ്റലക്റ്റ് വിൽ ഡു, ബുദ്ധി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, സംടൈംസ് സം ഈവൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വന്നതും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാണും, കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ. അപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും മിസ്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി, അയ്യോ, ഈവൻ സ്പീക്കിംഗ്, ചില വാക്കുകൾ പറയണ്ടെന്നിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? I have not used this intellect properly there. അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ ചില വാർത്തകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. ആൻഡ് the most important part is this sanskar or impressions. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, whatever this thought, whatever this intellect, these two fellows, when they decided, or even if this flow is not there also, if this flow is, this thought is very strong, അയ്യോ എനിക്കത് കിട്ടിയേ പറ്റും, എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വന്നു പോയാൽ, then it can go and sit into this sanskar, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. which means അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി, എൻ്റെ ബിഹേവിയർ, എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, which means this is where I am getting stored those things, which is nothing but goes into കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നിന്ന് സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ഏത് കാര്യവും സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതിന് തടുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, തടയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആക്ച്വലി. അതിനെ തടയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരിൽ കേട്ടുന്ന മുമ്പ്, ഇഫ് ഐ യൂസ് ഇൻ്റലക്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ, ദെൻ ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ തോട്ട് ആക്ച്വലി. If I don't use the intellect, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, then മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ may get into സംസ്കാർ without knowledge ഇല്ലാതെ, ഇതിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ തന്നെ ഈ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് അകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായാൽ തെറ്റായി പോകും, പ്രോപ്പറായാൽ അത് പ്രോപ്പറായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് തോട്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി. പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണോ, നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണോ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ഏത് സങ്കല്പമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി, അത് എങ്ങനെ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും എൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ്. സോ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് ഹിയർ. അതുകൊണ്ട് സംസ്കാർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഐ എം എ സോൾ, ആത്മാ. ആത്മയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, സംസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ശരീരം ആൾസോ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു സംസ്കാർ. If these thoughts are not analyzed properly by intellect,
Whether it is good or bad, it will lead into sanskar. It will good or bad, it will go into actions. And ഏത് ആക്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ടോ അത് ഇംപ്രഷനായിട്ട് സംസ്കാരത്തിൽ കൂടി കയറും. ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മെഡിറ്റേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സങ്കല്പങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടോ അകത്ത് അതിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മാക്സിമം തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബെൻഡ് ഫോർ എവറി തോട്ട്. എല്ലാ സങ്കല്പത്തിനും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നോ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം. ബട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം, ഇതാണ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഐ നോ ഹൗ ടു സെപ്പറേറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പവർ എനിക്കുണ്ട്. ആക്ച്വലി അതിന് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കണം. ഇഫ് ഐ use this power more and more, I become more and more successful. അതുകൊണ്ടാണ് knowing the self is a very important lesson എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി because this knowledge helps you to become focused on you inside more and more, which means you try to focus yourself that I am a soul. ഇന്ന് തൊട്ട് I have to change my thinking patterns. ആക്ച്വലി മനസ്സിലായില്ലേ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And I try to visualize myself that I am a peaceful soul. Okay, and I try to detach myself from this instrument. This is an instrument. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു, ഞാൻ വേറെ, എൻ്റെ ശരീരം വേറെ. I am only using this body to play my role. മനസ്സിലായില്ലേ? This separation is very important actually, so that I know, suppose I'm moving this hand, how it is moving actually, it is a signal coming from the brain and making this hand to move in the kind of move actually. But who is giving this command for this? I, the soul, giving the command actually through these brain systems and making the system to move actually. So every action performed by whom actually, ആരാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് actually? ആത്മാവാണ്. ത്രൂ ബോഡി. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഖാന്തരം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാ. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാനൊരു ആത്മാ. ദിസ് പ്രാക്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡയറി എവറി ഡേ ആസ് മെനി ടൈംസ് ആസ് പോസിബിൾ. ഞാൻ ആത്മാ. റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവാണ്? യു ക്യാൻ യൂസ് ക്വാളിറ്റീസ്. ഞാനൊരു ശാന്തസ്വരൂപമായ ആത്മാവാണ്, ഞാനൊരു സ്നേഹസ്വരൂപമായ ആത്മാവാണ്, ഞാനൊരു ഹാപ്പി സോൾ, ഐ എം എ ഹാപ്പി സോൾ. ഓക്കെ, ആർ ഐ എം എ പവർഫുൾ സോൾ, ഞാനൊരു ആനന്ദ സ്വരൂപമായ ആത്മാവാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ക്വാളിറ്റീസും 7 ദിവസം, 1 week, 7 days are there. Each day you put one quality and practice this quality each day actually. Over a time you will see you will become a very wonderful person actually. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റീസ് കളയും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഐ ചേഞ്ച് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്ച്വലി. ഇതുവരെ എനിക്ക് ആങ്കർ ഉണ്ടായി കാണും, ഇതുവരെ എനിക്ക് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും, ഐ മേ ബി ഹാവിങ് ഈഗോ. സോ ദീസ് 5 vices, പഞ്ചവികാരം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, കാമ, ക്രോധ, മോഹ, ലോഭ, അഹങ്കാരം, ദിസ് ഈസ് ഓൾ കമ്മിങ് ത്രൂ ബോഡി കോൺഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി കോൺഷ്യസിൽ വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റും. ആസ് മച്ച് ആസ് ഐ പ്രാക്ടീസ് ദിസ് സോൾ ക്വാളിറ്റീസ്. സോളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് എത്രയൊക്കെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ സോൾ ഈസ് ഒരു സബ്ട്ടിൽ എനർജിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഫോഴ്സ്. ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, ലൈഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി. സോ എപ്പോഴൊക്കെ ആത്മാ ശരീരത്തിലകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് ജീവാത്മാവുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ആത്മാവിനെ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് യു, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ഐ ആം സ്റ്റോറിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സങ്കല്പം വരുന്നുണ്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, യു അബ്സർവ് യുവർ തോട്ട്സ്. നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഹൗ ടു അബ്സർവ് യുവർ തോട്ട്സ് ആക്ച്വലി. സോ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു അബ്സർവ് യുവർ തോട്ട്സ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ റൈറ്റ് തോട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദ റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ ടു യു. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചില റോങ് തിങ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു റിയൽ പ്രോബ്ലംസ് ആക്ച്വലി.
Then I have to work out more to remove those problems, right? So original qualities versus acquired qualities മനസ്സിലാക്കണം. ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് 7 ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ അക്വയർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നതാണ് ഈ വികാരങ്ങൾ ആക്ച്വലി. കാമ, ക്രോധ, മോഹ, ലോഭ, അഹങ്കാരം, ഫിയർ, ജലസി, ലേസിനെസ്, കെയർലെസ്നെസ്, ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അക്വയർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആക്ച്വലി. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ അകത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസും അതുമായിട്ട് മിക്സ് ആകും. അപ്പോൾ എത്രയും ദൂരം ഞാൻ ഏത് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് വെരി ക്ലിയർലി ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം റിമൈനിങ് ഇൻ സോൾ കോൺഷ്യസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ ആത്മബോധത്തിലിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അക്യൂർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഞാൻ എന്താകുന്നു, ദേഹബോധത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ബോഡി കോൺഷ്യസിൽ വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആത്മാഭിമാനിയാകുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. സോ ഐ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം എ സോൾ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദിസ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്. ഐ ആം എ നോൺ ഫിസിക്കൽ എലിമെൻറ്റ്. ഞാനൊരു നോൺ ഫിസിക്കൽ വസ്തുവാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, സംസ്കാരം കൊണ്ട് ഈ സ്ഥൂല വസ്തുവിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ച്വലി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി. ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിമൂവ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം കളയാൻ പറ്റും. എത്രയും ദൂരം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി. സോ അവർ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വിൽ റൈസ് when we connect our original qualities. എത്രയും ദൂരം ഞാൻ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെയർ എൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോളിംഗ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ മൈൻഡിനെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. സോ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദറ്റ് തിങ് ആക്ച്വലി. The more I focus on original qualities, the more I can able to take control on myself actually. And my self-respect is restored, which means I am a peaceful soul. ഇതെൻ്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ എം എ ലവ്ഫുൾ സോൾ ഇതുപോലെ ആക്ച്വലി, വിച്ച് മീൻസ് എൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് മാസ്റ്റർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് വെയർ യു ടു നോ ടെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി. യു ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് എനി ക്വാളിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അവരവർക്ക് ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് കാണും. ആൻഡ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എല്ലായിടത്തും ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഒരുപോലെ കാണത്തില്ല. ഓരോരാളിടത്തും ഓരോരോ ക്വാളിറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലയിടത്ത് സ്നേഹം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് ശാന്തത കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് ജ്ഞാനം കൂടുതലായിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി, യു ഫോക്കസ് ആൻഡ് സേ ദറ്റ് ഐ ആം സോ ആൻഡ് സോ സോൾ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ. സോ ദറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ്, ആ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് എൻ എനർജി. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും, പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ കൂടി കയറും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ബിക്കം എ ചേഞ്ച്ഡ് പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us take quickly the next poll actually, right? Polling please. I will stop sharing this here. I hope ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി. So this is the next polling where we are trying to understand. There will be about 5 questions actually. Open the poll sheet. Let us see how you are trying to understand and how you are trying to do it actually. Thank you. Somebody said it is clear to them actually. Okay, good. So, see, ഈ പോളിംഗിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്, everyone's experience in meditation will be little different. അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് നോർമലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. അക്സെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? നിങ്ങളത് കറക്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നോ അല്ല ഒരുപാട് തന്നെ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹു ആം ഐ? നമ്മളിതിവിടെ കേട്ടു ഇപ്പോൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നോ? നിങ്ങളെന്താ വിചാരിക്കുന്നു? ഞാൻ ആത്മാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, or I am a body വിചാരിക്കുന്നു, or I am both the soul and body വിചാരിക്കുന്നു. Because I added the third question to really to give you little bit of thinking so that നിങ്ങൾ പക്ക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
So it looks like 50%. Oh, right. Great. Majority is going in the right directions actually. Wow. But it is your understanding. Okay. Next is, I asked, soul is a metaphysical energy driving the physical body. Oh, 100% actually. This is something very happy actually. Okay. Right. No, wait. You will submit it actually. Wait. Somebody said not able to click submit button. No problem. I'm just looking into actually. Okay. Peace is the original quality of the soul in the Paranju actually. Oh, actually. It is nice. And this is the last question, interesting. We need anger for survival actually. Right? Oh, I think there is something wrong in the polling sheet actually. Yes, but not sure. Actually. Ideally, the question varandadu, I agree, or yes, but not sure, or otherwise I use the opposite quality, love, to overcome the anger. That's actually. I think somebody is prepared the polling sheet, not verified it actually. Looks like that actually. Actually, anger is an acquired quality actually. That's original quality. Which means if you say that anger is required for survival, you are again becoming a slave. നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്ററി ആകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? If I want to become mastery, I should use my original qualities actually. If I use any acquired qualities, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി എൻ്റെ അതല്ലാതെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഞാൻ അടിമയാകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ സ്ലേവായി മാറുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എനിക്ക് 100% മാസ്റ്റർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. And at least I'm happy that people said not sure actually. So that means now you make sure that anger is not for survival. Anger is makes you degrade. Enadu thaala kondu pogum. Adukondu acquired qualities എത്രയും എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും, ബിക്കോസ് അത് എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അല്ല അത് ആക്ച്വലി, പുറത്തിരുന്ന് അകത്ത് വന്നതാണ് ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കളയാൻ നോക്കണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. So this is something very, very important on actually. Okay, you can close the poll now. So it looks like majority of people understood that I am a soul, and some people thought that I am both the body and the soul. Because body avashyamana atmakku, but I am the soul using the body. Adu adi manasilakonu actually. Okay, I am the force, I am the energy, I am ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് ദ ബോഡി ആക്ച്വലി. ബോഡി എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് ദാറ്റ്സ് വൈ യു സെഡ് സോൾ ഇസ് എ മെറ്റാഫിസിക്കൽ എനർജി ആണ്, ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ആണ്. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. യു കൻ ക്ലോസ് ദ പോൾ. ഓക്കെ. സോ വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക്. Okay, you can stop sharing it. You can allow me to share it. Yes. Okay, right. So today we have almost come to the last part of it, I believe. Okay, right. So in the number, basically we have to understand that knowledge about the self and we discuss here actually, and what we try to understand, I am a soul, I am a point of light. Soul in the form in the point of light. Soul it is in between the eyebrows. Okay, and the soul is the one which is driving this body. And soul karmam cheyan vendi ee shariram eduthondu karmam cheyum actually. So these are all very important on actually. And to experience a soul okay, sorry. And just I'm taking a few more minutes actually. Soul, when it is realizing these qualities അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും സോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആക്ച്വലി. The more I create those true qualities,
I can create more and more this positive atmosphere. Valera important ആണ് becoming soul consciousness. So this meditation, the fundamental step ആണ് to become soul conscious. Okay. Now let us come back. Stop sharing. Okay, so this ends today's session. Now let me know if you have any queries to answer. Have you understood so far whatever we discussed? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഈവൻ സെൻഡ് ലേറ്റർ ഓൾസോ ആക്ച്വലി. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആർ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് yeah, somebody said it is most powerful for them. Good. Okay, so if everything is okay, then let us try to end it with a small meditation actually. Okay, be ready? I'll just go for 1 minute of the meditation. Right, I'm trying to see the picture. Where is it? There. I hope you're able to see this picture. Right. So just realize you are a point of light. You are a soul. Right? You are a soul and you are a point of light sitting in this body, and thinking, using your mind, I am a peaceful soul. And your intellect is analyzing this thought. Am I peaceful? Yes. Because peace is my original quality. Peace and the Swadharmama and the true quality ആണ്. So, ബുദ്ധി സമ്മതിക്കുന്നു, മനസ്സ് പറയുന്നു ഞാൻ ശാന്ത സ്വരൂപനാണെന്ന്, ബുദ്ധി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു. Now I am getting the feeling of peace. I am really feeling very, very peaceful. ഞാനൊരു ശാന്ത സ്വരൂപാത്മാവായി. Okay? Thank you. This is a very simple way to realize you are a peaceful soul. And ഇതിനെ എത്രയും സമയം നമ്മൾ കൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും. Okay? Now let me stop sharing. Thank you all. Om Shanti. ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തു, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി. Okay? Thank you. Om Shanti. So tomorrow we are going to meet with another chapter, very, very important chapter, which is about the power of thoughts. How our thoughts are very important actually. Meditation, the very important next chapter on thoughts. Another chapter very important on the next one chapter actually. Okay. So in the parana കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കും.
Okay, good night. Thank you very much. Thank you.